Hola, buenas noches a todos. Estamos de vuelta viernes en la noche en el SABE Late con nuestro amigo Julio Sánchez. ¿Cómo estás, Julio? Hola Cristian, ¿cómo están todos nuestros seguidores y la gente que se está conectando? Llegó el día tan esperado, tenemos un tremendo invitado, el gurú, autor de la Biblia Verde, este tremendo libro que todos los sonistas deben tener. Es un honor para nosotros tener hoy en el Sabe Late al señor Bob McCarthy. Hi, Bob. How are you? Say hello to the people in Spanish, please. Hola, hola, hola amigos. Ah, ¿Cómo están? Okay, how about now? Hello. That's Hello. okay. Okay. I'm so sorry. This is the things of live. Yes, and I'm it's a good thing I'm not a professional in audio. Yeah. Bueno, dice que es bueno que él no sea profesional en audio. Lo que acaba de pasar es que tenía, al parecer, Facebook o YouTube la transmisión abierta al mismo tiempo, entonces se le repetía. ¿Ya? Okay. Eso. Bueno, tengo una pregunta, ¿cierto? Vamos a partir, como siempre, tratamos de partir desde el comienzo del trabajo de nuestros invitados. Entonces, la pregunta que le voy a hacer se la voy a dar en español, luego se la voy a hacer a Bob en inglés. Dice, se suponía que ibas a trabajar en construcción debido al negocio de tu familia. ¿En qué momento esto giró, cierto, o cambió hacia la música? Well, this is the first question. You were supposed to work in construction because of your family's business. At what Yes. point did this change toward music? It happened when I was about 8 years old, and we watched the television show with the Beatles playing on the Ed Sullivan TV show, and I went, "Wow, that is amazing." Claro, pasó And cuando tenía 8 años aproximadamente, que cuando Bob estuvo viendo el show de los Beatles, el de Ed Sullivan. Eso, según el libro, es el 9 de febrero, February 9th, 1964. exactly. And so after that, I told my mother, mi madre, yo quiero una guitarra. Y después we got una guitarra, pero there was a big mistake. Entonces después le dijo a su madre que quería una guitarra, ¿cierto? Tuvo una guitarra, pero eso fue un gran error. The the guitar was a normal guitar, like for a la derecha, la mano derecha. Ya, o sea que era una guitarra normal para tocar derecho. And so I learned to play the guitar the normal derecha. Ya, but you're right with your left hand. Everything is left hand for me. Ya, entonces, claro, tenía una guitarra para la derecha, pero él aprendió a tocar guitarra para la derecha, pero ahora sabemos, ¿cierto?, que Bob es zurdo. And after about 5 years, I'm playing guitar. Someone says to me, "Hey, why don't you play the guitar left-handed?" I went, "What?" Claro, después de que alguien le dijo, ¿por qué no tocas la guitarra para la izquierda? Y quedó sorprendido. So I tried playing left-handed, and it was terrible. So I always still playing right-handed. Ok, entonces, claro, trató de tocar hacia la izquierda, pero ya había aprendido a tocar hacia la derecha, entonces sigue tocando guitarra hacia la derecha. Y, and then, y después, ¿cómo llevó esto a trabajar en audio finalmente? En cambiar de ser un rockstar a ser un ingeniero de audio. Do you understand that? Okay. Yeah. Yes. So I went to la Universidad de Indiana. It's la más grande escuela de música en los Estados Unidos. That's very numero uno. But
my skill level at the music was too muy bajo, Ya. Eh, and Fue a la Universidad de Indiana, ¿cierto? Que es una de las mejores en música, pero el nivel de experticia era muy bajo en la guitarra. so I went to that school just to see what other chances, what other options were available. Ya, entonces fue a esa escuela para ver si tenía algunas otras opciones. And I went to the music school and I saw that they had many live concerts and many many shows that they were recording. So there was a lot of work to do around the music that was technical. And that's when I discovered about the possibility of making an audio engineering degree. Ya, y ahí fue donde descubrió, bueno, que había muchos conciertos, que había muchas grabaciones, y fue ahí donde descubrió que tenía la opción de trabajar en la parte técnica como un ingeniero de audio. So I began just volunteering to help at the music school for all of the recordings and all of the live sound. And then I worked together with some of the professors, and they had an idea. Comenzó como voluntario, apoyando, ¿cierto?, los conciertos, y después, bueno, y después junto con los profesores se le ocurrió una idea. And they thought, let's see if we can design a custom degree in audio engineering. Y ellos pensaron, Because ¿por qué there no was diseñas un grado en ingeniería de audio hecho a la medida? because there was no degree anywhere in the United States at that time in audio engineering. It was 1975, and the industry was too young. No one was available to teach it. Ya, no había ninguna carrera de ingeniería en ese lugar, ¿cierto? Estamos hablando del año 1975, no había nadie para enseñar acerca de audio. So I created, together with my professors, we made a custom audio engineering degree, and I worked for 3 years to create this program for which had physics and the psychoacoustic of the ear from the psychology department. It had electronic circuits from the physics department. Everything we would put together from different departments and made a custom degree. Claro, entonces juntando cosas de distintos departamentos como física, fisiología del oído, ¿cierto? Que en el departamento de psicología también, psicoacústica al parecer, fueron creando, diseñando este grado de audio. And of course, now the same university has a degree in audio engineering. Y ahora la misma universidad tiene un grado en ingeniería de audio. And I know some young people working on Broadway who came from this same program that I was the first one to do Claro, so many years ago. y conozco gente que ahora está trabajando en Broadway, que viene desde ese mismo programa que él apoyó o ayudó a armar. So at that time, being an audio engineer was a very general profession. En Go ahead. esa época, ser un ingeniero de sonido era una profesión muy general. And so most engineers were recording engineers and live sound engineers, and they knew how to maybe make a speaker cabinet or solder things together, make a crossover. Everyone was a designer, everyone was recording engineer, everyone was a live sound engineer, and everyone was
expert at repairing things. Ok, claro, era muy general, cada ingeniero tenía la opción de diseñar, o sea, se le enseñaba a diseñar, ¿cierto? Podía ser un ingeniero de grabación, podría ser un ingeniero de sonido en vivo. Le voy a agregar aquí que eso es algo que acá todavía pasa eso. Here in Chile, our degrees, it's something like that. We go out of the school and we can record, make live sound, maybe design some things. We are in the prehistoric of the audio degrees. Well, but that's a good thing to have in a degree program. But at that time, even the veterans, the long-term people, were were still doing many things. Okay. It Dice, was not a specialized world like it is now. claro, dice que igual que en esa época, incluso los veteranos hacían distintas labores, ¿cierto? Que, bueno, no es malo enfrentarlo de esa manera. There was no digital audio experts because there was no digital audio. Claro, no había expertos en audio digital porque, claro, no existía el audio digital. And so it was a much smaller world and people were not so specialized. Y claro, y era un mundo más pequeño donde uno se podía especializar. But the world has become more, it's much more complex now, and as a result, much more specialized. Claro, y el mundo se ha vuelto más complejo, entonces eso hace necesario que sea más especializado. But I still believe that an education program should teach everybody to get as much a wide platform to start with, fundamental physics, and then also each of the different subjects, because you don't know where is your passion. What do you love to do? Ya, pero creo que un programa de audio debería tener una base fundamental, ¿cierto? Con varias materias, porque no todos saben, ¿cierto? Cuando empiezan a estudiar qué es lo que quieren hacer específicamente. So when I was at the university, I spent a lot of time studying the FFT analyzers and the dual channel analysis at the college. Claro, cuando estaba en la universidad, o sea, hizo mucho análisis del analizador dual de FFT, ¿cierto? No es verdad, no es verdad, No, no es verdad. Porque es that no doesn't existe. exist, claro. Exactly, exactly. And the only parts that do exist in research and development, Ya. um, and and so this is a very young. Nobody was thinking about measuring and tuning sound systems with these things, and that comes much later when my path goes through various turns and finds this part of the world. Claro, So I started off as a general sound engineer, claro. not as Habla de que la parte de análisis dual, ¿cierto? De la FFT y todo, no existía en ese momento, nadie hablaba de medir y, y que, claro, partió su trabajo como un ingeniero normal, como los conocemos, en este momento. So my first work was in a recording studio, and we made commercials for radio. Mi primer trabajo fue en un estudio de grabación y hacíamos comerciales para radio. And you do all of this really careful work to get the sound of the recording just right. Y hacíamos todo este trabajo en la grabación para que, o sea, de edición para que el trabajo fuera correcto. And you're putting this beautiful music, you're getting it mixed just right. Y ponía esta bella música para mezclarla de manera correcta. And then the final product is a person saying,
come on down. We've got deals. We got deals. We got cars. We got cars. And your music is 20 dB down. Y claro, entonces después venía una voz, ¿cierto? Diciendo, queremos vender, 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 y la música iba 20 decibeles abajo. It was so depressing. Sí, Like, oh. sí, sí. See all your work and down and not at the top. Exactly. Yeah, but And not so, see, here's. but I was around 22 years old, Yeah, and I came to a decision in my life. com- I knew I wanted to do live sound and I wanted to do recording sound. ya, y a los 22 años tomó una decisión en su vida y supo que quería trabajar en sonido en vivo y en grabando sonido, o producción musical. So I thought, okay, I can stay in recording sound until I am 40 years old, Me puedo quedar en grabación hasta que tenga 40 años and then I will go on the road. y después me voy en la ruta. Or I can go on the road now, and then when I'm 40 years old, I can settle down to a studio. O puedo ir a la ruta ahora y cuando tengo 40 años me voy al estudio. Only one of those options made any sense at all. Solo una de esas opciones es totalmente sensata. I mean, you are not going to stay in a studio and then decide to go on the road when you're 40. Ya. Ya, no vas a decidir partir grabando, ¿cierto? Quedarte en el estudio hasta los 40 y después ir a dar vuelta. So I was 22 years old, but I made a smart decision at that time. Go on the road now. Claro. Tenía 22 años, pero tomó una decisión inteligente de ir a la ruta ahora. Entonces, So just maybe 1 kilometer from the recording studio was one of the biggest PA companies in the USA called Showco. claro, a 1 kilómetro del estudio de grabación estaba una de las empresas de PA más grandes de Estados Unidos, Showco. They did the Rolling Stones, Genesis, Paul McCartney, all the big names. Yeah, that don't need translation. Exactly. So I said, okay, I'm going to go down the street to talk to these guys. Entonces voy a ir a la otra calle y hablar con estos señores. And so I show them my resume, ¿Ya? my okay, Les mostró su currículum, ¿cierto? curriculum, yes. And they look at it, they go, what is this? University con ingeniero de audio. Nunca. Never seen this before. Yeah, maybe What? maybe you were the first. I was the first. Yeah. They said, I don't know about this. They wanted to know if I was going to cause too much trouble with asking too many preguntas. Yeah. Again. I lost. They were nervous that I was going to, because I was university, I was going to go and say, why are you doing this? Yeah. Why too many Sí, questions? que estaban nerviosos de que él fuera a hacer muchas preguntas, porque como era el primer ingeniero con título, ¿cierto? Porque venía de la universidad. I said, don't worry, I will follow the rules. No se preocupen, yo voy a seguir las reglas. So that's where I began, and I got my touring experience. Ahí fue como comencé mi experiencia en tour. And toured with many great shows. And I spent about 2 years touring. And that's what then brought me to California. I changed to a different touring company, which brought me to California, which is where I meet John Mayer.
Ya, y esos 2 años de tour fue lo que finalmente, bueno, trabajó con hartos artistas y eso lo terminó llevando a California, que fue donde conoció a John Mayer. That part of your life, it's maybe we know you because of your book. We know Yes. you, but we don't. Well, I don't have any idea till the other day at the reading comments of your book that Hmm. you work at first as a touring engineer. Yeah. Bueno, le estaba comentando que era algo que yo no sabía hasta el otro día que estuvimos en las lecturas comentadas que se están haciendo de su libro. Y claro, uno lo conoce por el libro, por los dual FFT y todo eso, esas cosas. Let's go. Yeah. And that's the key thing, is that when I when I come and join Meyer Sound some couple of years later, I have, number one, already touring experience. So I understand la perspectiva del la ingeniero de audio. Claro, Okay. ahí tuvo la clave, ¿cierto? Tuvo 2 años de tour y conoció la perspectiva del ingeniero de audio, But I also have skills about the electronic circuit design, pero también adquirió and habilidades sobre el diseño de circuito, because at that time I was able to repair amplifiers or repair mixing consoles. I made custom electronic devices for people. I could go through through filter designs, circuit designs, capacitors, resistors, chips, all of that. claro, pudo reparar con mezcladores, amplificadores, ¿cierto? Y conoció los condensadores, resistencia y todo lo que va en los circuitos electrónicos. But please understand, this is a very ancient technology that maybe the listeners don't know what it is. It's this from olden times called analog. Ya, esto es algo que tal vez la gente los que nos están escuchando no conocen, es análogo. Ya. So when I came to California, and I worked for this touring company, and John Mayer was working as a consultant for this company, helping them design systems, and I was an engineer for that company. Ok, entonces cuando llegó a la compañía de California, ¿cierto? Con John Mayer empezó a ser ingeniero de esa compañía. And around that time, John and Helen started the company. But I first met John before he had even started the company. Ya, pero bueno, John y Helen estaban pensando en crear la compañía, pero él conoció a John incluso antes de que hicieran la compañía. So then I got a job to design a system for a nightclub Ya tuvo el in trabajo de California. diseñar un sistema para un club nocturno And they said they wanted the best sound possible. y ellos dijeron que querían el mejor sonido posible. And so I told them they needed to get the system from this new company, Meyer Sound. Y les dije que tenían que tener el sistema de esta compañía, Meyer Sound. And so this nightclub became the first installation of Meyer Sound speakers. Y este club nocturno fue el primer negocio que tuvo el sistema Meyer Sound instalado. And the Meyer Sound was very hi-fi, like so clean, so clear. Y Meyer Sound es muy hi-fi, ¿cierto? Muy limpio. Sí. But the club was punk rock. Pero el club era de punk rock. 1980 punk rock. Punk rock de los 80. And so
the Myers Sound would send a customer there, and they would be like, "The speaker is amazing, the music, ah!" Ya, los parlantes son maravillosos, pero la música, la música los dejaba locos. But that's how I really became close with uh, John and Helen, because they would send me the customers and I would demonstrate the system. Ok, que ahí fue donde conoció John y Helen Mayer y ellos les conseguían los clientes y él ahí podía mostrarles el sistema. I'm talking about serial number 0007 and Estamos, 0008. claro, estamos hablando del número de serie 0007 y 0008, las cajas. So ¿Y at the what, very beginning, what model? it was the Ultra Monitor. Ultra monitor. Yeah, and I used it as the PA. Oh, ya, entonces eran los ultra monitores, pero que los usaban como PA. Because the UPA didn't even exist yet. Claro, la UPA que nosotros conocemos todavía no existía. So, so I was running this nightclub and doing other jobs, doing repair work and custom work. And then Meyer Sound moved to Berkeley. I was in Berkeley already. They were in a different city, and they moved to Berkeley. Ya, And I said, "Hey, how about I join the company?" claro. Entonces, en ese momento, Meyer se movió a Berkeley, ¿cierto? Y él estaba en Berkeley y ahí surgió la idea de por qué no me uno a Meyer Sound. And so that's where it began. And so I took the job of doing all of the testing of everything, and as a result, there on my test bench was an FFT analyzer. Y ahí comenzó todo. Su trabajo fue empezar a testear, ¿cierto? A probar equipamiento y ahí donde llegó el analizador de FFT. I was like, "Whoa, this is interesting." Mhm. Now, I'm very accustomed to oscilloscope, voltmeter, soldering iron, making PC boards, uh, all of these things, but FFT analyzer, Claro, estaba acostumbrado al voltímetro, soldadura, ¿cierto? Pero el analizador FFT era algo impactante. and I had used an RTA before, Ya que había a usado un real-time RTA analyzer, antes. and we did tuning of the sound system with that. ¿Ya? Y ajustaban los sistemas con el RTA. And then every time we tuned the system with the RTA, after the tuning was done, we tuned it by ear. Claro, después de que hacían el ajuste con el RTA, terminaban haciéndolo por oído. Kind Claro. of like everybody else. Yes. Exacto. Como, So this FFT analyzer was muy interesante because it had fase and very precise amplitude, precision. Wow. claro, tenía fase, ¿cierto? Y era muy preciso. And everything you could do as this transfer function, so you could look at the difference between A versus B. And Claro, todo lo que hace lo puede hacer como una función de transferencia y tú puedes ver A contra B. so I became very dedicated to the testing, and I created a whole lot of new testing techniques to make the testing more accurate. And then one day, Entonces me dediqué mucho a las pruebas, ¿cierto? Y me dediqué a hacer técnicas de prueba hasta que well, un día two things happened. pasaron dos cosas. There was a weekend, and I had a project that I did not complete before joining Meyer Sound. It was to create a custom bass amplifier, bass guitar preamplifier Ya que with
with a parametric EQ for my amigo. Ya que tenía un proyecto que estaba pendiente, que era crear un preamplificador para bajo, ¿cierto? Para un amigo. And it had this equalizador, Ah, equalizador paramétrico claro, con un ecualizador paramétrico, se me olvidó decirlo, dentro. sí. That's la más importante. So I am working on this sábado, making the PC board custom myself at my house, and I'm finishing this project. Ya estaba haciendo la tarjeta de circuito, ¿cierto? En un día sábado, terminando el proyecto. And when I go to work on Monday, the analyzer on my bench is gone. Y cuando llegué a trabajar el lunes, el analizador, the analyzer, Gone. no, no estaba. ¿Dónde está? Okay, so maybe 1 hour later, John Meyer arrives and he has the analyzer because he took it away that weekend to Phoenix and started using it to test, to do analysis during the concert of the band Rush. Claro, y John Mayer se lo había llevado el fin de semana a Phoenix, ¿cierto? Para hacer el análisis del sistema durante el concierto, en un concierto de Rush, So this was 1984. 1984. Okay, and so he says, "Oh my God, so amazing! We could do analysis of the frequency response and the phase with the band playing and the audience inside." Claro, es tan Nobody espectacular, ever did this before. podemos hacer el análisis de la banda, cuando del sistema, cuando está tocando, viendo la respuesta de frecuencia, viendo la fase, mientras la banda suena, y es algo que nunca habíamos podido hacer. And he said, but we tried to fix the frequency response, and the only tool they had was shit. The only, ya. Y trató de hacer la respuesta, de corregir la respuesta de ecualización, y el único EQ que tenían era mierda. Yeah. Yes, exactly. And that's called a graphic equalizer. Claro, y eso es lo que, bueno, conocemos como un ecualizador gráfico. So he said, necesitamos un ecualizador paramétrico. Claro, necesitamos, ya lo dijiste. Okay? Separación de amplitud, to frecuencia, to ancho de onda? Ancho de banda. Bandwidth. Oh, bandwidth, ancho de banda. Yeah, right. ancho de banda. Okay. Right. So that's what we need. And he hands me a schematic and he says, you can use this circuit, but I don't like this circuit. Entonces tenía los esquemáticos, le pasó un circuito y le dijo, tú puedes usar este circuito, pero no me gusta este circuito. Well, I said, well, I just built one yesterday Construí uno ayer, for mi amigo, the bass player. claro, para mi amigo el bajista. Do you want to try that? ¿Quieres probar este? So we built mine, and I was later in the day, I said it's ready to test, and I had to go and do something else. And then I hear him yelling, "Oh my God, oh my God, what the hell, what the hell?" And I'm like, "Oh my God, I'm in trouble, oh no. Claro, construyó su circuito, ¿cierto? Que se lo llevó para probarlo, y después en la tarde empezó a escuchar a John Mayer gritando, ¿qué país? Me van a echar, me van a despedir. But of course, he was saying, "Oh my God," because he could see that it could create the kind of curves that he wanted, that his circuit wasn't able to create, but this one was creating the correct shape of parametric curves. Claro, y en realidad estaba gritando porque había logrado con el ecualizador que había generado Bob hacer la curva que él necesitaba
para corregir el sistema. So these curves, this device became the CP10, Claro, este dispositivo fue el CP10, which was a 10-band parametric EQ. CP stands for complementary phase. ya que un ecualizador de 10 bandas paramétrico, la C y la P vienen de complementary phase o fase complementaria. Yeah. And this was in production from 1984 for 25 years. Y estuvo en producción desde 1984 por 25 años. And it then became the circuit design that is created inside of Galileo and Callisto and Galaxy. The parametrics inside of those are all based on the same circuit design. Claro, después se volvió el diseño del circuito dentro de Galileo, Callisto, lo que está dentro de eso como ecualizador es el circuito original del CP10, pero claro, modelado, digitally modeled. Exactly. Yeah. So at that time now, we now have this FFT analyzer tool. We have a tool that can see things. It can see the problems. Tenemos una herramienta con la que podemos ver los problemas, el analizador de FFT. And we have one equalizer that can help to solve the problems. Y tenemos un ecualizador que nos ayuda a resolver los problemas. And we still have a lot to learn. Claro, y todavía teníamos mucho por aprender. Okay, because now we are going to start taking this FFT analyzer out into the field and do system tuning. Porque vamos a llevar este analizador FFT al campo y vamos a hacer ajuste de sistemas. And at this time in 1984, we took this out to different touring artists like Rush, Frank Zappa, later Grateful Dead, and we showed them this capability. Claro, y fuimos en tour con artistas como Frank Zappa, Rush, ¿cierto? Y les mostramos las virtudes de este sistema. But at that time, the tools are an analyzer and an equalizer. It's not system optimization the way we think of it now. It's just the one EQ out at front of house. Claro, en esa época el ajuste del sistema no era como lo conocemos ahora, sino que era simplemente el ecualizador y el analizador, era sacar el ecualizador fuera del chasis. So then it starts to become, I don't know who's making that sound, becomes a fight about who is better. Is it the computer better? And me, I'm the computer. Or is the artist better? That's the mix engineer. Entonces empezaron a preguntar si qué era mejor, que yo, la computadora yo, o si el artista era mejor. So we're just fighting over this EQ. I say you should put a filter at 2K. He says, I want more 2K. Who's right? Claro. O sea, decía, yo quiero hacer un filtro en 2 kHz y el ingeniero decía, no, yo quiero subir más de 2 kHz. ¿Quién es el que está correcto? So what I said was that what we have to do is not fight about house EQ. Claro, lo que yo dije no es que no tenemos que luchar contra la ecualización del sistema o de la casa. What I want to do is use this science, the analyzer, to make it sound the same all over the room. Not fight about what it sounds like at front of house. Claro, lo que quiero hacer es hacer que con estas herramientas el sistema suene igual en todo el recinto. No quiero tocar la ecualización de la sala, de la mezcla.
And that's when we began the field, what we call system optimization. Y ahí fue como comenzó el campo que conocemos como optimización de sistemas. Because anyone can decide what they want to be the tone of the system. Porque cualquiera puede decir cuál es el tono del sistema. And the house engineer should decide that. Y el ingeniero de sala debería decidir eso. That is an artistic decision. Es una decisión artística. But the science side is to make it sound the same everywhere, as close as possible. And that's what we bring the science for. Claro, y el lado científico es hacer que ese sonido, ¿cierto?, sea en todas partes el mismo. Y para eso era la ciencia. And I did not know this at the time, but looking back, that's the moment that my life changed. I became moved from just a person, a general, many audio skills, to become a specialist in the science side of system optimization to make things sound uniform throughout the room. Claro, y era algo que en ese momento no notó, pero después, mirando hacia atrás, se dio cuenta de que fue ese el momento en que él dejó de ser una persona de audio que sabía de todo y empezó a ser una persona dedicada a la ciencia del audio. So at the time, you have to understand that the front of house engineers would look at this analyzer, this very strange looking analyzer. Yeah, that's an 80-pound analyzer or more? Well, in the earliest days, it was just a pile of test gear, but the analyzer screen was this little green screen, and it could only look at 2 octaves at a time. Claro, en ese tiempo era un montón de dispositivos, ¿cierto? Con una pantallita pequeña que solo se podían ver 2 octavas a la vez. And it would show you pictures of phase response. Well, first of all, Primero, the amplitude response was 128 data points. la amplitud de fase fue de... Sorry. So The amplitude response, the amplitude was 128 points. 128, 128. puntos. And the typical maximum that anybody ever would see was 31. Claro, el típico Right. eran 31 puntos. Yeah. And 31 es le total, spectrum total. Claro, And esto es 128 puentes puntos. para 2 octavas. 128 puntos para 2 octavas. Amazing. So it's like a microscope. Yeah. And it was the engineers would look at the response, and I would say, "Whoa, looks really good." And they would look and go, "Oh my God, that's the worst response ever." Because you'd have like, Yeah. Los ingenieros miraban la curva, ¿cierto? Y decían, o sea, es una buena respuesta, pero los ingenieros que estaban decían, no, es la peor respuesta que podría haber. and when they saw a phase response, Cuando veían la respuesta de fase, it just looks like a painting, a modern art painting, y parecía una pintura de arte moderno, like Jackson Pollock. como de Jackson Pollock. Is and I would say, yeah, that's 2.7 milliseconds. They're like, what? Yeah. It's difficult to understand the phase response. Exactly. And there was no impulse response at that time. Ok, no había respuesta de impulso en ese momento. You only could find the time by decoding the phase, counting the number of turns of the phase response.
Claro, I, Los ciclos de fase. I lost my concentration reading the questions. Sorry. Sorry. Las respuestas de fase, ¿cierto? Era el círculo que se iba expandiendo en la, en la pantalla. So, are there questions that someone's asking that we should change to instead of this? No, I think maybe we can read some things from the people. Let me read some. Hay algunas preguntas en el chat. Ya, Julio, por favor. Júpiter Godoy pregunta ¿en qué momento Bob sintió que las herramientas de análisis disponibles de su época eran insuficientes como para crear el SIM? It says at what time do you feel that the analysis tools available at your time wasn't good enough, and you see the need of more specialized tool like SIM? Well, in 1984, I will always remember John Mayer and we did a concert with the Grateful Dead in Sacramento. Grateful Dead en Sacramento, 1984. Él y John Mayer. Yeah, and it was probably September of 1984. Okay. So we had already finished now maybe 8 shows at this time. Habían terminado 8 shows a ese momento. And we had a 2-hour drive home. Un viaje de 2 horas a casa. And we planned at this drive. We were talking, planning. We knew what we needed to make. Claro. We needed to make a complete analysis system that was analysis plus the tools and techniques for tuning. Fueron planeando, ¿cierto? Todo que sabían que necesitaban un nuevo sistema de medición que fuera algo completo. And we thought it would take us about 1 year. Pensábamos que nos iba a tomar un año. It took a lot more than 1 year. Sí, tomó mucho más que un año desarrollar la herramienta, claro. There's another question here. Leo Tropa pregunta a Bob ¿cuál fue el capítulo que más le costó desarrollar de la Biblia Verde? ¿Y por qué? What was the chapter that you researched with more? Let me think. The chapter of your book, what was more difficult to make? The answer is yes. Yes, I know that. Yeah. But I would say that that the chapter on that's called specification. El capítulo que se llama especificación. And that's the chapter that is like really focused on the design process. Que es el capítulo que se enfoca en el proceso de diseño. In the first edition, very difficult to write that chapter. En la primera edición fue muy difícil escribir ese capítulo. In the second edition, I took that entire chapter and wrote it completely new. Y en la segunda edición lo escribió completamente de nuevo. Third edition, Yeah. I took that entire chapter, threw it away, wrote it completely new. Y la tercera edición hizo lo mismo. And because the design process keeps evolving, getting more and more clear, and that's why that chapter has been such a challenge and
And it's grown and improved so much. Claro, y I feel. porque el proceso de diseño ha ido evolucionando, ¿cierto? Y fue cambiando de entre el primero, el segundo y la tercera edición. I see a question, una pregunta que creo que es más una broma. It's more than a joke than anything. What do you prefer, L Acoustic or Adamson? Bose Yeah. and Sherwin Vega. That's my real favorite. Sherwin Vega. Sherwin Vega. Okay. You probably don't even know this company. No, yeah, we know some things of From Sherwin ancient Vega. times is like Yeah. my favorite of their speakers, and I always go back to Sherwin Vega for bad engineering, is a speaker that's a two-way speaker, passive two-way. Sí, parlantes pasivos de dos vías. Sherwin Vega. Sherwin Vega. Para que lo busquen ahí los que no conocen, ¿cierto? Busquen esa Passive marca. crossover, 18-inch woofer, Profesor pasivo, woofer de 18 pulgadas and then a one piezoelectric tweeter this big. y un tweeter piezoeléctrico pequeñito, ¿cierto? De ese tamaño. So it can pre-produce 100 hertz and 10 kilohertz, but nothing between. Y que podía reproducir 100 Hz y 10 kHz, pero nada entre medio. Ya. Eso. Que estábamos en la parte del FFT, ¿cierto? Ah, mira. Ya. ¿Y por qué? Bueno, esto lo escribí. ¿Por qué crees que tomó tanto tiempo adoptar, ¿cierto?, el sistema de medición? Why do you think it took so long to adopt the system in the industry, the analyzer? That is a really good question. When we were driving home that day in 1984, we knew on that day that every front of house would have this analyzer. Cuando íbamos manejando de vuelta, sabíamos que cualquier FUH, cualquier front house iba a necesitar ese analizador. And we knew that it would become standard to have this kind of technology. Que se iba a volver un estándar tener este tipo de tecnología. And at the time, there was two other measurement systems that were competing. Y en ese momento habían dos sistemas de medición más que estaban compitiendo. One was the RTA. Uno era el RTA. And the RTA was out there, but the RTA is stupid. Claro, el RTA estaba afuera, pero el RTA es estúpido. And I don't mean that in the normal way. I mean that it's stupid because it doesn't understand phase. It doesn't understand time. Claro, él dice que es estúpido, no es la manera regular, sino porque no entiende tiempo y no entiende fase. And of course, we know it is very, very important to understand time. Time. Claro, y sabemos que es muy importante entender el tiempo. Because if there is a problem in time, we need to analyze that. Claro, porque si hay un problema en el tiempo, necesitamos analizarlo. So the other competing system was called TEF. El otro sistema que competía era el TEF. And that was a sine wave sweep type system. Claro, que funcionaba con barridos de ondas sinusoidales. But it could not be used during a concert. Pero que no se podía usar durante el concierto. We knew our system could. Que el sistema de ellos sí podía. But there was much resistance because people wanted to argue, like I said before, arguing about which EQ is correct. Claro, pero había mucha resistencia porque la gente argumentaba cuál de las dos ecualizaciones es correcta.
So if the only thing you're talking about is the house EQ, then RTA, FFT, it doesn't really matter. But if you talk about system optimization, making it the sound the same everywhere, now it really matters. Claro, pero el hablar de la ecualización de sala con un RTA, con un FT, da lo mismo. Cuando hablamos de optimización de sistemas, ¿cierto? Donde queremos que todo escuche lo mismo, ahí es donde se vuelve importante. Now, the rock and roll world was very slow. But in the world of musical theater, Broadway and in London on the West End, they saw it boom right away. Claro, el mundo del rock and roll fue muy lento, pero el mundo de los musicales en Broadway o en West End vieron que era muy útil. Because two things about musical theater. Number one, it's not just about how loud it goes. Entonces hay dos It cosas has to, importantes acerca del teatro musical. Número uno, que no importa qué tan fuerte sea, it's about how natural it sounds. es cuán natural suena. And they have to make good sound at every seat, because if they don't make good sound, then that seat wants its money back. Claro, pues tienen que hacer que el sonido sea bueno en todas las sillas, porque si no, esa silla pide su dinero de vuelta. When it's an arena rock show, Cuando es un show en una arena de rock, if one of these seats is bad, oh well, you move to the next city. claro, But on Broadway, if it's a bad seat, it's a bad seat tonight, mañana, claro. miércoles, todos los días. En una arena cuando tienes un asiento que suena mal, eso te cambias, te vas al otro día a otro lugar y ya se perdió ese asiento. Pero en cambio en Broadway, ¿cierto? Un asiento que suena mal un día, suena mal hoy día, mañana y todo lo que dure la obra. So when we took this technology to rock and roll, they looked at the analyzer. Oh, interesting. It's very cool. How many dB louder will this make the system get? Ya, cuando llevamos esta herramienta al rock and roll, dijeron, sí, se ve bien, está bueno. ¿Cuántos decibeles de fuerte puede llevar esto al sistema? It's like, no, none, zero. But No, we can make it the same everywhere. And then you realize, as soon as you said 0 dB, they were already left the building. claro, claro, eso no le importa a nadie. Tan pronto como tú llegas a 0 decibeles, la gente se va del edificio. So our technology became completely accepted in musical theater first, Nuestra tecnología fue completamente aceptada en los teatros musical primero and only a small amount in the rock world. y solo en una cantidad pequeña en el mundo del rock. So then, when Smart came along, Después cuando salió Smart, okay, which we started in 1984, Smart starts in 1995. claro, o sea, nosotros empezamos en el año 1984, Smart partió el año 1995. But Smart is now able to take the same math that we have inside of SIM, and we're now to SIM 2 at this time, so we have a complete log frequency response, 24 points per octave, and they could take that and put it so you don't have to buy hardware, you just can buy software. Claro, y en Smart en ese momento que ellos tenían el SIM 2 con 24 puntos por octava podía hacer la misma matemática que tenía ese SIM y tú no tenías que comprar hardware, sino que solo comprar el software. And so the SIM analyzer at that time was about $25,000. Claro, el SIM costaba $25,000 en ese momento. So about the cost of a mixing console. Claro, el costo de una consola de mezcla. And the Smart
was about the cost of a microphone. Claro, y el Smart costaba lo que costaba un micrófono. Now, our system was way ahead of Smart in 1995. Y eso era más adelante que el Smart en 1995. For example, they couldn't even do a coherence trace Claro, Smart no podía hacer un trazo de coherencia. because they needed the processing power to come from the PC. We had the processing power built inside of our SIM analyzer. Claro, él necesitaba la respuesta, o sea, la potencia de proceso del computador. En cambio, SIM tenía toda la potencia de proceso que necesitaba dentro del SIM. But every year, Pero cada the año processors get faster, los procesadores se volvieron más rápidos, more memory is cheaper. memorias más baratas. So each year, Smart can add more and more features, Cada año Smart podía añadir más cosas and it still only costs the same as a microphone. y seguía costando lo mismo que un micrófono. And that's the way that things have happened. So because Smart had such a low price point, that became the way that the FFT came into the mainstream. Claro, eso es como las cosas sucedieron. Smart fue bajando el precio y eso permitió que esto ingresara, ¿cierto?, a mayor cantidad de gente. And so Smart became the standard thing that's out there at every front of house on touring. But here you might find this interesting. When it comes to Broadway shows, the tool that is used to analyze Broadway shows is many times is still SIM. Claro, encontrar esto interesante cuando se trata de teatro musical o shows en Broadway, todavía ellos siguen utilizando en muchos, ¿cierto?, la herramienta de análisis SIM. Because it's very stable. Porque es muy estable. Response that we have and very predictable what you can get, and a complete system. Y es muy predecible las características que va mostrando. But I'm not here to sell you SIM. That's okay. The reality is that Smart is, when John and I had that vision driving home in 1984, we pushed it as far as we could, and then Smart has taken it from there. Claro, cuando tuvimos esa visión en el año 84, tratamos de empujar lo que más pudimos a SIM y después Smart tomó el lugar. Meyer Sound is a company that, number one, makes speakers. Claro, Meyer Sound es una compañía que, en primer lugar, que fabrica parlantes. And we also make analyzers as a small little project. Claro, y hacemos analizadores como un proyecto pequeño. But at the time that we made the original SIM system and SIM 1 and SIM 2, we did this because no one else understood this, and nobody else was willing to make it. Claro, en el tiempo que hicimos el SIM 1 y el SIM 2, no había nadie más que pudiera o que entendiera y pudiera hacer una herramienta como esa. And we went to Hewlett Packard. Y fuimos a Hewlett Packard. They were the leader in measurement equipment, and we went to Brulin Care, B&K. Claro, ellos fueron a Hewlett Packard y a Brulin Care, que Hewlett Packard era el líder en herramientas de medición. These were the experts in measurement. Estos eran los expertos en medición. And we gave them the recipe. Y les dimos la receta. We said, this is what an analyzer needs to be for the audio industry. Esto es lo que un analizador necesita para la industria del audio. And they said, there's no market for that. Y ellos dijeron que no había mercado para eso. So we said, okay, we have to build it ourselves. Entonces ahí tuvieron que tomar la decisión de construirlo ellos mismos. So and does anybody use a TEF analyzer?
¿Alguien ha usado el analizador TEF? Me, no. Julio, Exactly. And the answer is nobody. yeah. So, okay. So that's the deal is like, okay. So, so people say to me, oh, are you sad that it's the people are using smart, not sim? I said, no, not at all. Smart is basically, they continued the work that we began. Claro, Smart básicamente es una continuación del trabajo que partió Bob y John con Sim. And Jamie is one of my closest friends. He's a good man. We completely support each other. Claro, Jamie Anderson. Jamie Anderson, que dice que son amigos cercanos, ¿cierto? Y que no hay problemas con que siga desarrollando Smart. More questions from the Yes, people? please. Yes. Julio, por favor. Hay varias preguntas de la gente que se repite un poco el tema. Les gustaría la opinión de Bob. ¿Qué opina de las marcas de la competencia, pensando que él trabajó o trabaja mucho tiempo con Major Sound? ¿Qué opina de el Acoustic, Adamson, D&B? Okay. Y si él considera que esas marcas también se basaron en su trabajo previo. The people asking about what do you think about the other brands like Acoustics, Adamson, ¿cuál más? D&B. DMB, and if you think if those brands based his work in your work. Oh, I would have to be a complete egomaniac, crazy person to Claro, think that. tendría que ser un completo egomaníaco, una persona loca si pienso eso. I do not think the world revolves around 606. Claro, no piensa que el mundo gira alrededor de 606 o Bob, ¿cierto? Now, my cousin 666, he's muy famoso. Mi primo 666, ese sí es muy conocido. So, of course, I can tell you that I have had opportunities to measure some L-acoustic speakers. I've measured some D&B speakers. I've never measured an Adamson speaker, Okay. ever. Ya, bueno, que ha tenido la oportunidad de medir las distintas marcas. And I can tell you that just like anything that I find in the world, some of the systems I find I'm very impressed by the engineering, and some of them I'm like, Claro, eso lo puedo decir como what? muchas cosas en el mundo, que en algunas marcas queda muy impresionado con la ingeniería y en otras no pasa nada. But in the times when I have been asked to tune systems, because I've spent time as a Meyer Sound person, but I've also spent time as an independent engineer. So when I tuned anyone's systems, I tuned them with the same methodology, and the physics are still the same. Claro, que cuando trabajó como ingeniero de Major Sound también trabajaba como ingeniero independiente, entonces que le tocó ajustar distintas marcas, distintos sistemas. Lo importante es que siempre ocupa la misma metodología, ¿cierto? Para ajustar y tratar de que todos en el lugar escuchen más o menos lo mismo. Hay otra pregunta acá. Yep. Tal como las marcas de la competencia de medición como Smart siguen avanzando, ¿hay nuevas mejoras o la opción de sacar un nuevo SIM de Meyer? Eso pregunta Bernardo Ruiz, de Concepción. Bernardo Ruiz. Bernardo is a colleague here from Chile, and he bought your book in Spanish. Muchas gracias. And he told me about sign, but you can't sign that book. Maybe you can say hello to Bernardo here. Yes, I will say, I'll sign it right now. Hola, Bernardo. Muchas gracias y buena suerte. Ahí está Bernardo. He
He questioned about if there's a new SIM version or make some improvements to the SIM. I can't tell you anything official. It is a project, but here's what you have to think about. Meyer Sound is a big company. It makes many things, and things have to make money. Okay. Claro, no. Okay? Okay, now here's the key thing. You might, when a PA system goes out, it might have 16 lions per side, Okay. and 8 subwoofers, or 10. You might have 16 of these and 12 of those and 8 of those, and maximum one sim. Yeah. There's no money in it for Meyer Sound, and especially since Smart has it down to a $600 market. Claro, It's a very difficult market now. claro, entonces habla de que Meyer es una empresa que tiene que hacer dinero, ¿cierto? Y en un show hay 16 Lion por lado, 16 en el otro lado, más 10 subs, ¿cierto? Y un solo sistema de medición. Entonces no hay dinero como para seguir avanzando en el proyecto de SIM porque finalmente no retribuye mucho. And let's be realistic about what is it? 15, what's the today? 15 de mayo? Y seamos 500? 500? How do you say 15? 15, 15, 15. 15 de mayo es hoy día. Sí, Okay? De 2020. En el mundo que es hoy día, every company must now fight to stay alive. And all of you engineers are fighting to stay alive. You cannot be playing with things you have to go to the things that are going to make you the most money, that are going to keep you alive. So I'm not optimistic that Sim 4 will make it to the top of the list. For 10 years, Sim 4 has been number 3 on the list, but something always pushes it out of its way. Make sense? sí, o sea, claro, él cree que con la cosa de la industria, ¿cierto? Es difícil que se haga un SIM 4, ¿cierto? Julio. Hay una pregunta acá y de Alex Sonido de Olavarría, el encargado de los sistemas, el gran Alejandro. Felicitaciones por la creación del SIM. Y tiene una pregunta. Si Bob se siente realizado considerando la masividad del Smart en la industria a propósito de su idea original. Yeah, Alex sends congratulations for your SIM creation or your SIM work. Thank you. And ask about if you feel realized that's okay, if you feel good with considering the massivity of or the massivity of Smart in the show business on purpose of your original idea of make better the sound in concerts. Yes, I'm super happy about that. Se siente súper feliz con eso. Because to me, I feel like we had the vision in 1984. And yeah, okay, maybe you guys know the Bible. Dice que tuvo una visión en el año 1984, ¿cierto? Ya que tal vez ustedes conocen la Biblia. I'm going to be a little silly here, but you know the story. Moses, he brings the people over out of Egypt, and he brings them to the outside of Israel. But Moses is finished there, and they move by themselves into the next stage. Claro, conoce la historia cuando Moisés sacó a la gente de Egipto, ¿cierto? Se fueron al desierto, Moisés quedó en el desierto y la gente terminó el viaje solo, los israelitas. So
my role was to bring the things to a certain stage, and then Smart brought them into the mainstream. I have very great feeling about that. I'm always happy when I see an analyzer at this concert. I feel like that's a part of a continuation of my work, Claro, and I support Jamie, and we're all part of a family. claro, y que su rol fue llevar a la gente hasta un punto, ¿cierto? Y después Smart tomó la posta y siguió avanzando y está muy feliz de que eso suceda, que Jamie Anderson tiene todo su apoyo, que es la persona que está con Smart ahora y que está muy feliz por eso. And then other times when people ask that question, here's my answer. Smart? I don't know this. What is that? I use the sim. I'm not aware of this. Y bueno, y en otro momento su respuesta era Smart, no, no lo conozco, yo uso SIM, no, no conozco esto. Well, I have one question. Okay. This is for me. Okay. Es bueno, bueno saber que el trabajo de los libros, ¿cierto? No es un trabajo individual, ¿cierto? Hay muchas personas que te apoyan, como Magoo, Oscar, Pepe, Merlín, Jamie, ¿cierto? Pero estoy seguro de que tu principal apoyo debe ser Meredith. ¿Me contarías un poco de la historia de ustedes? It's good to know that the work of your books it's not an individual job. There are many people who support you, like Magoo, Oscar, Pepe, Merlin, Jamie. But I'm sure your main support must be Meredith. Of course. Would you tell us a little bit about your story? Oh my God. It's a very strange story. Yeah. Okay. Dice que es una historia extraña. Okay. So I had a girlfriend Tenía una novia, back when I was in La Escuela Superior. ya cuando estaba And en la escuela superior. that was in a city called St. Louis or San Luis. Ya. Okay. And después I went away to La Universidad. Ujú. And un año después, esta chica, we were finished. Our relationship was finished, and esta chica came to Indiana, the university, Ok. and we began again. Y comenzamos de nuevo con la chica de la escuela superior, que ya habíamos But terminado. so we became involved. But she had a brother, su hermano. Ella tenía un hermano He was married que estaba casado to a woman named Meredith, con una mujer llamada Meredith. and she said, and they were also at the same university. Estaban también en la misma universidad. So I was introduced at that time to Meredith, who was married to my girlfriend's brother. Y entonces me presentaron a Meredith, que estaba casada con con el hermano de mi novia. And I thought, Y pensé, well, I didn't do anything. no hice nada. But so después, Meredith divorced the brother, Después se divorció del hermano. and then I married that girl, Después me casé con esa chica. but we stayed friends and we all lived in California. O sea, que mantenían como amigos y vivían en California. And then, and we were very close friends, and Meredith was married to a wonderful man named Irv. Y se mantenían como amigos muy cercanos. Y Meredith se casó con una persona llamada Cole. And I was married to this girl, Jean. But then Jean figured out that she was lesbian. Jean se dio cuenta de que era lesbiana. Your girlfriend? My wife. Your decided- wife. Yes. Oh, She's yeah. like, Ok.
Su esposa se dio cuenta que era lesbiana So at the same time, y al mismo tiempo, Meredith's husband Irv died. Very la, sad. claro, My wife left because of being a lesbian, el marido de Meredith murió, la señora de Bob se fue porque era lesbiana and I said, and Meredith said, I know who I want to be with y, y- because y I ustedes was dijeron, always attracted to her and she was attracted to me. And boom, there we are. y claro, y ellos siempre se estuvieron atraídos y se llegó a la explosión, boom. Exactly. So that was in the year 2000. Eso fue el año 2000. We will have our 20th anniversary coming up in 10 days. Ya, tienen su 20 aniversario en 10 días más. But so it's as simple as she married the brother, I married the sister, she divorced the brother, I divorced the sister, Claro. Ella se casó con el hermano, yo me casé con la hermana, ella se divorció del hermano, yo me divorcié de la hermana y nos juntamos. and I have done one job my whole life, audio. Y he hecho un solo trabajo en toda mi vida, audio. And I have done one thing that is not a job that I made $0 ¿Ya? playing music. Y ese es algo que no es un trabajo, que no he ganado nada, que es tocar música. And it's not $0, it's like minus $10,000. No es cero, es en realidad menos $10,000. Okay. So, but Meredith, she has like 10 careers. Pero Meredith tiene como 10 carreras. She is a person that can rebuild a Volkswagen engine. Es una persona que puede reconstruir un motor de Volkswagen. She's a professional cook. Es una cocinera profesional, She's a lawyer. una abogada, She's a construction manager. una directora de construcción, She's an interior designer. una diseñadora de interiores, She managed my company. maneja tu compañía And she's a publisher y of a es, book. y es una publicadora de libros. So I have one life. She has 6. Yo tengo una vida, ella tiene 6. Claro. Very, very beautiful story. More questions from the people? Felipe. Cristian Jiménez pregunta, debido al alto, Cristian Jiménez, Sí, creo que lo conozco ese cabrón. debido a lo conversado anteriormente y al alto costo del SIM, ¿no han pensado en desarrollar una versión standalone, así como Smart, Yeah. que se pueda ocupar con cualquier interfaz? Because of the high cost of the SIM, don't you think about SIM as a software or standalone work on the computer? Well, the plans for Sim 4, if they ever, the plans were to be much more. There'd be very small amount of hardware. It would be almost all on the computer now, because computers now can do this work. Claro. In 1991, computers could not do this work. Claro. Now they can. So of course it would just be like that. But even still, it's difficult to get the company resources to go to that. There's just no money in it. Claro, que es ahora los computadores pueden hacer lo que hace el computador del SIM. En la época en que apareció no podían hacerlo, y que claro, es un buen proyecto, pero aún así es difícil obtener los recursos de la empresa para poder desarrollarlo. Eso. Hay otra pregunta. Ok. En algún diseño o en alguna medición
que el SIM muestre una cosa, él ha tomado decisiones con su oído sin creerle al SIM. When you do system optimization, if the sim show a nice response, do you take a last decision with your ear? I always keep the brain engaged. I keep the ear engaged. I keep the eyes engaged. I keep all of my memory engaged. All of those things are important. But the thing to remember, or you can go ahead and say that Ok, first. tengo mi cerebro enganchado, mis ojos enganchados, todo enganchado, pero lo que es importante, But any one curve is just the response at one point, at one location in the space. And this is what I know is look at your head and you already have two locations in the space. claro, todas las mediciones, todas esas curvas son un solo punto en el espacio. Mira tu cabeza, tienes dos puntos de medición. So the thing that I have learned from 36 years of doing this Lo que he aprendido de 36 años haciendo esto, is I don't care. So I don't get, what's the right word? I don't think any one curve is anything more than one curve. no pienso en una curva más como una sola curva. I'm not looking for perfection. I'm looking for approximation. I'm looking for normal. I'm looking for similarities. So No busco la perfección, busco la aproximación, busco la normalidad, la similitud en todo lugar. So to finish that, when I see something very strange on the screen, Para finalizar esto, cuando veo algo muy extraño en la pantalla, I go over to that location and I put my head there. voy a esa Because ubicación y pongo mi cabeza. I want to hear what that is. Porque quiero quiero escuchar lo que pasa ahí. Because that's really interesting to me. Porque eso es muy interesante para mí. Then we start to look at how to solve that. Okay. So here, what I call ear to eye training. I look with the trace, and then I will go to a location and see if I can learn something from that when I see something I don't expect. Claro, y cuando encuentra algo que no espera, va y escucha para ver si puede aprender algo de esa curva extraña que está midiendo. But let's just take a real world example. I've spent 3 hours tuning a system, and then we put on the music and we walk around, and I think, okay, it sounds like the side fills come up 1 dB. I turn up the side fill 1 dB. I'm not gonna, I do my best with the tuning, but at the end, I'm not afraid to make some small adjustments. If I have to make a big adjustment, then I'm gonna go back to the analyzer and find out what did I miss. Okay. 1 dB, I'm at peace with that. Entonces, claro, cuando hace todo el diseño, bueno, nos lo llevo a un ejemplo real, cuando hace un diseño y se demora, o sea, un ajuste y se demora 3 horas en hacerlo, y después va y siente que hay que subir 1 decibel el side fill, ya lo hace, ¿cierto? Con respecto a su oído, y si siente que el cambio es muy notorio, muy grande lo que debería hacer, por lo que está escuchando, vuelve al analizador y hace los ajustes de nuevo. But I can tell you that
over 90% of my work, Pero por decirte que cerca del 90% de mi trabajo, maybe 95, maybe 99% of my work is done by the analyzer. pero que el 95 o el 99% es hecho con el analizador. And I can tell you that right now I'm looking at, because of the being realistic about the current medical situation, I'm working on ways that I can tune a sound system in Virginia from my apartment in New York. Que ahora está trabajando en la forma de ajustar o optimizar sistemas, un sistema en Virginia, ¿cierto? En Virginia, desde su apartamento que está en Nueva York. And I think that would be a crazy idea No, yo creo que es una idea loca, if I didn't have 36 years of experience si no tuviera 36 años de experiencia. at looking at this data. But I believe that at this point, that's what I'm looking at, with a camera in the room, with someone to move the microphones, and with my analyzer that I can remote control from my apartment. I can safely tune a sound system without getting on an airplane, a bus, all those things. Ok, sí, y claro, cree que con toda esta información que está viendo en este momento, cree que es probable que pueda tener a una persona en el lugar, moviendo el micrófono, controlando el analizador de manera remota y hacerlo desde su hogar sin tomar el avión, sin andar en el bus y sin hacer todas las cosas que hace regularmente. And to use an old saying, I do believe, it takes a lot of experience. I have seen so much data in my life that it's difficult for you to show me new data that I haven't seen. But I'm going to say this: kids, don't try this at home. Que él dice que ha visto muchos datos, ¿cierto? Información, cree que es casi imposible que alguien le muestre un dato una información que él no haya visto, hablando de medición de sistemas, pero igual dice, chicos, no hagan esto en casa. Sí. Hay veces en que te sientes como una estrella de rock del audio. Are there times or moments when you feel like an audio rock star? Oh, yes. Because people are very kind to me, and I very much appreciate that. Que la gente es muy tierna o dada con él. I will tell you a very funny story. Voy a contar It una historia muy involves, of course, entretenida, Magoo. que involucra, por supuesto, a Magoo. So it's about 1996, and I'm in the process of writing. I'm teaching seminars, and I'm writing a book which will become what they call the Blue Book, the Meyer Sound Design Reference. Claro, en 1996 estaba escribiendo un libro que después se volvió el libro azul, referencias de diseño de Meyer Sound. And this crazy person arrives at my seminar who I never met before, named Mauricio Ramirez. Claro, y esta persona loca llegó a mi seminario y yo no lo conocía. And he says, oh my God, unbelievable. Y dice, oh señor, oh mi Dios, esto es increíble. So he says, and at this time, I'm writing this book, so I'm showing many of the graphics from the book. And he says, I need this book. I need to translate it to Spanish. Entonces él estaba haciendo las gráficas del libro y le dice, necesito este libro, traducirlo al español. I said, okay, but it's not finished. You have to wait. Ok, pero tiene que esperar porque no está terminado, le dijo Bob a Mauricio. He says, no. Give it to me now, and then I will update when you finish. No, dámelo ahora y yo después lo actualizo cuando termines. Well, I gave it to him, the unfinished version. Le di el libro sin terminar. He finished the translation in Spanish. Terminó la traducción en español. Before I finished the book in English.
antes de que yo terminara el libro en inglés, and it was published in Mexico y fue publicado en México, in Spanish en español, before I finished it in English. antes de que él lo terminara en inglés. Okay? So, and at that time, it was the only audiobook in Spanish Y en ese momento era el of único modern libro de audio. audio en español. So Magoo made, it came out, and all these people have it. So now to finish the story, I go to a seminar in Mexico City Fue un seminario en Ciudad de México. teaching, and at the end, people are lining up. What? And Ya, I'm sitting down. They say, sit down, and they're lining up, and they hand the book. claro, y al final hacían en una fila, ¿cierto? Y con el libro en la mano. La gente hacía una fila con el libro en la mano. They say, okay, you need to sign the book. Tienes que firmar el libro. Okay. Ok. So I sign my name, and I hand it back. Entonces firmaba mi nombre y se los pasaba. And the next guy comes, I sign my name. And then maybe it was Oscar Barrientos, one of these people, said to me, Bob, you're supposed to ask their name and put their name and say, to Juan Carlos. And I was like, so I had to be taught how to properly sign a book because I didn't know how to do this. Claro, tuvo que. Él firmaba su nombre, ¿cierto? Y alguien le dijo que tenía que preguntarle el nombre y escribir el nombre de la persona y haz para tal persona. Y tuvo que aprender a firmar libros. So the first time I was ever treated like a rock star was in the Latin American area. And so I'm always very grateful to the Spanish speaking people for this because they made me feel very special. La primera vez que se sintió como una estrella de rock, ¿cierto? Del audio fue en Latinoamérica y por eso le tiene mucho cariño a la gente de habla hispana de Latinoamérica. When you do a seminar in the USA, everyone is too cool. They don't never ask for a signing. And then one person says, "Can you sign?" And everybody else says, "Oh, I should have brought my book." That was me in Fort Worth, if you don't remember. And Okay. me and Cesar Okay. That's in funny. 2015. Ah, Yeah. that was fun. That was fun. That was a fun session at Fort Worth. Yeah. Yeah, it's a little group of people. Yeah, exactly. For me, what's And Dave Lawler was there, and yeah, yeah, that was. this was very nice for me. Muy entretenido fue con Bob. Yo tuve la oportunidad de hacer un curso el 2015 con él en Fort Worth y con César Lamstein también, que es el vicepresidente de AES Latinoamérica. Y fue un curso muy entretenido para nosotros porque éramos 15 personas máximo, entonces logramos aprender mucho en esos 4 días que hicimos esta experiencia. Julio, ¿hay más preguntas? Hay otra pregunta. ¿Le gusta que su libro sea llamado en la industria la Biblia Verde? ¿Qué es lo que siente con eso? Do you like that your book was named as a Green Bible? The Bible part, not so much. The green, yes. Ya, esta es la parte de la Biblia no mucho, pero de que es verde sí. It's a funny thing, but when I was very young, there was a yellow book. Ya, cuando yo era hay una cosa entretenida, cuando yo era muy joven había un libro amarillo. And that was written by Don Davis. And everybody. What's the name? Don Davis. Don Davis. Oh, yeah. The sound. Okay, I know that book. Okay. So his was, everybody called it the Yellow Book. Okay. Like, So then when I wrote the Myerstown design reference,
everything Meyer Sound is blue, Ajá. so it became called the Blue Book. Ya. Entonces cuando él que, o sea, está hablando de un libro de Don Davis, que es lo nombran como libro amarillo. Cuando él escribió el libro de Meyer Sound, como todo Meyer Sound era azul, fue conocido como el libro azul. So when I said, okay, I'm going to make my own book, I said, we're going to make it a color. Claro. It's not blue. It's not yellow. It's green. And we thought red, no. And we decided on green. Claro. And we made it the cover green, but made the graphics, like just green, 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 green. And I wanted to have that identity. The Bible part, Ok. Entonces, claro, como existía el libro azul, el libro amarillo, ¿cierto? Él quiso buscar un color, rojo no era el apropiado, y terminaron eligiendo en verde, y por eso los gráficos están en verde, todo está en verde, y le gusta, claro, que sea el libro verde, no la Biblia verde. Nice. Más. Rodrigo Larenas, Cristian, pregunta a nuestro amigo Rodrigo Larenas, gran ingeniero, pregunta si Bob cree que después del online array viene otra tecnología. Do you think, Bob, if after line array there is another technology? wow. I'm sure there is. And I suspect, but I don't know. But it seems to me it has to be somewhere in the electrostatic planar type of situation. But I don't know. There's still a lot of strong advantages to a coil and either lightweight materials like beryllium and titanium, and strong materials like paper and graphite. But eventually, we may get to a radiation system that is electrostatic type of Ya, radiation. él cree claro, obvio que va a ir avanzando y sospecha algo, pero no está seguro de que podría ser algo relacionado con parlantes electrostáticos, ¿ya? Con la electroestática, y que, ¿cómo se llama? Que igual las bobinas, ¿cierto? Todavía siguen funcionando como corresponde. Entonces, que podría ir por ahí la cosa. Pero bueno, there's so many years with dynamic speakers. It's changed to electrostatic, maybe. I just don't know. I'm really not a transducer specialist. Ok, usted dice que no es un especialista en parlantes. But my role has always been to take those sources of sound and to put them to work and play well together. But if you look carefully at my book and my approach, I don't care how you got 90 degrees of coverage. If you got 90 degrees of coverage, that's what I'm going to deal with. Claro, si ustedes miran con detención el libro, no me importa cómo logran los 90 grados de cobertura, sino que se logren los 90 grados de cobertura. Eso. Very nice. Nos vamos a regalar, ¿cierto? We're going to give to our people one of the book, third edition in English. There is Okay. no third edition in Spanish. Yes, there is. What? Yes, there is. That's what the go to bobmccarthy.com. That's the third edition. Yeah. I'm sorry, but there is no physical. There was no physical. Yes. And I got one signed by you in Uruguay, and we're going to give this to the people. I remember when you had me do that. Yeah. Yes. And we're going to
give this to the people. Remember, recuerden bobmccarthy.com, bobmccarthy.com. Ustedes pueden comprar la versión en español, ¿cierto? Del libro que se reproduce en un reproductor, y Bob tiene un código de descuento, ¿cierto? Hasta el 30 de junio. Es cuídense, ¿cierto? The discount, cuídense, Bob. That's where Meredith comes in. I saw at the Facebook page 20, Okay. 20% discount to Oh yes, it's June a 30. It's a stay-at-home discount of Yeah, 20%. Yes. with the word cuídense. Okay. Yeah, take Oh care. yes, that's right. That's exactly right. Yeah. Which is be safe. Yes. Yeah, and you can buy the book. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que hay muchas preguntas. There's a lot of questions, but Okay. someone question about if you know. Then I'm looking. What do you think about the engineer Owsley Stanley and his wall of sound? Julio Núñez. I can tell you that if there was no, if I had not been, if I had not heard the wall of sound myself in person, Que no puedo escuchar el muro de sonido en persona. and it's probably 15 times that I attended concerts with it, then I would be working in construction. Fue 15 veces tal vez que se armó ese sistema y él estaba trabajando en construcción. So you weren't able to hear the wall of sound? Oh yes. Oh yes, I went to Grateful Dead concerts with the Wall of Sound in 1971, 72, 73, 74. Yeah, you hear the wall of sound. Okay. Oh yes. Yeah. Oh yes. I misunderstood that. Right. If you look at the intro of my book, there's a picture of a ticket, a Grateful Dead ticket. Yeah. And about 3 pages in, that was the Wall of Sound. That was not the Wall of Sound in that picture. Oh yeah, there's the ticket right there at the top. Yes. Right. Ahí está el ticket, ¿cierto? That was a ticket from a Grateful Dead concert with the wall of sound. Absolutely. Okay. And I can tell you that if you want to talk about spatial audio, that's spatial audio. The rhythm guitar is here, the lead guitar is here, the piano is here, the vocal is there. Everyone has their own sound system. That's real spatial audio. Yeah, it's the first approach to the object mixing. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Bueno, estaba diciendo que si ustedes hacen el análisis, claro, la guitarra sale de una parte, el bajo de otra parte, las voces de otra parte, entonces sería audio espacial, que es lo que está como vendiendo a la industria ahora, esta mezcla de objetos donde uno puede poner las cosas como casi en cualquier lugar delante del escenario. But so for Owsley was a very interesting character. If you know anything about his history, it's quite interesting. He was a really very, very smart person, but also very crazy. Owsley era una persona muy inteligente, también era un poco loco. He was the expert in producing LSD. Era el experto en producir LSD. Yes. And so that was his specialty. Era su especialidad. And so he had we had discussions. I met him several times, and we had interesting discussions on his theories about sound system tuning, which were interesting.
Me reuní con él varias veces y tuvimos discusiones acerca del ajuste de sistema y claro, tenía ideas interesantes. But I'm a huge fan of the wall sound. Um, and there you go. Soy un gran fan del muro de sonido. Gracias, Julio Núñez, por la pregunta. ¿Qué alguna más? Parece que ya no hay muchas. Como que Sí, queda acá una. Rodrigo Álvarez pregunta cómo ha sido su experiencia tocar con Metallica y si después de tener el sistema optimizado, el señor Big Mick le pidió alguna corrección. Before I answer the Metallica question, see this? That's ¿ya? my guitar. This guitar is made by Alembic, which is the people. This is the Jerry Garcia tribute guitar. This is made by the same people that made Jerry Garcia's guitar, which is, of course, the Grateful Dead's guitar player. Ok. So I'm pretty hardcore. Dice que Okay. la guitarra esa está hecha por la misma persona que hace la guitarra de Jerry García, que es el guitarrista de Grateful Dead. Entonces que es muy hardcore. Yeah. So you can even turn on the so you can play in the dark. Pues Yeah, it's got complete active electronics inside. Takes 4 batteries to run this, 4 9-volt batteries to run the guitar. It's hardcore. It's a seriously amazing guitar. Yeah. And it makes you sound terrible if you can't play good. Ok, es una guitarra que es muy hardcore, ¿cierto? Tiene 4 baterías de 9 volts para alimentar todo lo que puedes producir y que te hace quedar muy mal si es que no la sabes tocar bien. ¿Ya? Y la pregunta de Metallica era ¿Cómo ha sido su experiencia de trabajar con Metallica? Y si después de terminado la optimización y el ajuste, Big Mick le pidió alguna corrección extra. How was your experience on working with Metallica? And if after your tuning, the Big Mick asked for some adjustments on the system? Of course, Big Mick makes adjustments. And Big Mick should make adjustments, and that is normal to me. Big Mick le hace ajustes y eso es normal para él. And I don't remember that I'm not trying to make everything perfect for Big Mick. He can make that decision. What I make is that it sounds the same all through the room, Claro. so that when Big Mick is happy, everybody is getting Big Mick's sound. Claro, That's recuerden que lo que Bob hace es hacer que todos escuchen lo que Big Mick quiere que lograr en la sala. Cuando sucede, ¿cierto? Cuando Big Mick está bien, todos están bien en el lugar. But here's what I have to say. Big Mick is a very interesting and very artistic, very amazing ears person, and I really, really like Big Mick. Really good person, and we've had very interesting conversations. I think of this. I look at the sound, and I take the room, and I slice it up into the space. I look at the side area, the upper area, the lower area, and okay, Claro. and I look at combining mains and subwoofers or these things. Dice que, claro, que él toma el sonido y lo distribuye, ¿cierto? En las áreas superiores, en las laterales, ¿cierto? Mick also is thinking in this way, but he's doing a different thing. He's placing the guitar in the spectrum mix in this range, and the bass in here, and the voice here, and he's looking at the spectrum. He's
he's making sure that there's all this balance in the spectrum, enough room for the guitar, enough room for the bass, enough room for the drums. Claro. We have our different approaches, but it's amazing how similar the overall picture is. Claro, Mick piensa en el espectro de la guitarra, en que haya suficiente espacio para la guitarra, suficiente espacio para el bajo, suficiente espacio para la voz, que es como una aproximación distinta a lo mismo, que es increíble finalmente como los dos escenarios, ¿cierto? El crear el sonido para un espacio y el mezclar a la banda son cosas bastante similares. No, I have great respect for Mick, and we have a good working relationship. It was funny because it took us a little time to find a working relationship, because to me, Mick is a rock star, Okay. and to Mick, he knew I'm like a physics rock star, right? You know, so we had to sort of like work it out. Like, look, I'm not here to tell you how to do your job. I'm here to help you. Claro. Claro, fue difícil encontrar como la forma de trabajar porque para Bob, Big Mick es un rockstar, ¿cierto? Y para Big Mick, Bob era un rockstar, o sea, una estrella, pero de la ciencia. Entonces fue difícil como llegar a trabajar y hacer entender que Bob venía a ayudar y no a decirle qué es lo que tenía que hacer. Eso. Very nice. Ya llevamos 2 horas, 2 hours. I think it's nice. No sé qué piensa Julio. Yo creo que estamos súper bien. Tenemos que ver cómo va a ser el sorteo del libro. Julio Andrés, ¿me escuchaste? ¿Estás muteado? Are you muted? Mandando un correo y suscribiéndose al canal de YouTube. Ya. Y hacer el sorteo la próxima semana. Entonces, tienen que mandar un correo al correo info@sabesonido.cl, ¿ya? Y vamos a verificar que hayan visto, ¿cierto?, en vivo la transmisión, ¿ya? Es solo para los que están viendo en este momento la transmisión en Facebook o en YouTube. info@sabesonido.cl. ¿Lo puedes anotar, Julito, ahí en los comentarios? Por ¿Ya? supuesto. Y la próxima semana vamos a sortear el libro. I was talking about the book for Give to the People. Thank you, Bob. It was Thank very you. nice for us to talk with you, but the people, it's very happy with your words and to know in a different area. I know you talk every day about your book, about the sound system tuning, and we try to take that a little off and talk about another things more Yes, regular. it was fun. It was more human, more personal. Yes. Yeah. And I only talk about myself tonight because you told me to talk about myself. Yeah. Otherwise, I don't talk about myself. But I think it's nice. My wife Romina sent a kiss for you. Oh, that's nice. Thank you very much. Bueno, gracias a todos los que estaban aquí. Please stay. I cut the transmission and we say goodbye. Okay. Gracias a todos. Ha sido un gusto. Julito, despídete, por favor. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Bob, tremendo invitado. La humildad de los grandes, cabros, no lo olviden. Un tremendo invitado que tuvimos esta semana y muchas gracias por tu tiempo, Bob. Nos estamos viendo la próxima semana. Te pasaste. Okay. Gracias.